अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि असी हर वीक माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हुंदे आ। ये जिहड़ा माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम है ये BNC मैडिकल सेंटर के ताबन दे नाल पेश किया जाता है, जिहड़ा कि ब्रैम्पटन दे विच एक बहुत बड़ा सारा मैडिकल सेंटर है जिथे दो रोड्स मिलदियां ने ना, एक नूं कहने ब्रैमली ते दूसरी नूं कहने आपां कंट्री साइड। जिथे ब्रैमली ते कंट्री साइड मिलदियां उस इंटरसैक्शन दे उत्ते साडा मैडिकल सेंटर है, जिहदे विच under the same roof we are providing physiotherapy and chiropractic services, as well as we are providing urgent care, walk-in clinic, family practice. We have 4 doctors, 2 male 2 female। blood lab साडी 7 दिन खुलदी है, सवेरे 9 बजे खुल जाती है। काउंसलिंग दी असीं सर्विस दिंदे आ ते नाल नाल साडे कोल डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पैशलिस्ट है, IDA फार्मेसी भी है। 365 ਦੇ 365 दिन खुलदी। नॉट ओनली दैट, साडे कॉर्नर दे विच बहुत खूबसूरत BNC विजन सेंटर जिन्होंने आपां ऐनकां दी दुकान भी कह सकते हैं, उत्थे अखां दे डॉक्टर भी आउंदे ने। सो ये सारियां सर्विसेज जिहड़ियां ने इक्को छत दे थल्ले BNC मैडिकल सेंटर दे विच दित्तियां जांदियां ने ते उसे दे सहयोग दे नाल असीं ये प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी तुहाडी सेवा दे विच पेश करदे हां। जिस तरह कि तुहानू पता है कि साडा यूजली जिहड़ा प्रोग्राम हुंदा है वो 90% असीं हैल्थ नाल रिलेटेड प्रोग्राम करदे हां ते असीं वख-वख डॉक्टर्स नूं जिहड़े कि एलोपैथी दे हुंदे उन्हां नूं लैके आउने आ। पर हाँ, क्योंकि हुण पिछे जे फैडरल इलैक्शन असीं कनेडा दे विच असीं कई बार पॉलीटिशियंस नूं भी लैके आए ते नाल ही कई वारी असीं वकील जिहड़े लॉ दे एक्सपर्ट ने उन्हां नूं भी लैके आए। पर अज साडे स्टूडियो दे विच जिस तरह कि BNC दे विच मैं कहना कि काउंसलिंग दी सर्विसेज ने, सो काउंसलिंग दी सर्विसेज दे जिहड़े एक्सपर्ट ने डॉक्टर फैनी वो साडे स्टूडियो दे विच ने। असीं उन्हां नाल बड़ी हल्के फुल्के अंदाज दे विच गलबात करांगे। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी वेलकम फैनी, वेलकम हियर। Thank you so much for having me. Okay, Dr. Fenny, can you tell me something, about your background, like you are Canadian born, or when you came in Canada, what is your education background, and how about if you can say something about the counseling? Okay, so I am Punjabi. I was born in India, but I came here after a few months. So you can pretty much say I was raised here in Brampton my whole life. Now my background is actually very unique. So I started off in medicine. I did complete my medical degree. However, I thought, I like talking to people and learning about their personal problems and helping them there more than their physical health problems. So after doing my MD, I completed a master's in counseling psychology, and that brings me here. So I work now full time as a registered psychotherapist. Okay, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? Okay, so I in particular work with individuals. So one-on-one counseling is the best way that I work. Sometimes I work with couples as well, families and children. The main things that I see people with is, let's say, problems in relationships, whether it's family, in-laws, husband, wife, siblings, sometimes even partners and like business partners, work relations. The other thing I also help a lot of clients with is if they have stress, such as anxiety or depression. Unfortunately, these days it's very common, and that's something I will help people with as well. So ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਫਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? Okay, that's a very good question. Yeah, unfortunately it's very common these days. Bullying pretty much is
is when we make fun of somebody. So ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ हैं, oh, it's no big deal, ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. But the thing is, the person we're making fun of may not take it so lightly. So these days in schools, for example, kids will tease somebody. Sometimes it's with words, sometimes it's physical. Maybe they hit them, they push them, kick them, that sort of thing. And it's considered, the person that's doing it is considered a bully, okay? But if it's regularly happening, then of course it's going to have a lot more effects on the person it's happening to. Maybe they feel like they can't tell anybody, you know? They tell their family or their teacher, that person's going to get in trouble, but that person's going to get mad, and now they're going to get in more problems with that person. So a lot of times the students or the child holds it in because they think that they'll just deal with it, it's no big deal, I'm just getting hit sometimes. But that effect that it can take on that person, it does leave a big impact. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ. ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਫਨ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ. That's a very good question. A lot of people are very hesitant to come to counseling because of that exact reason. They think if they talk to me or another therapist, everyone's going to find out that they're in therapy, and they might be embarrassed about that. Second is they think that if I run into them in public, I may talk to them, and then whoever they're with is going to find out. I tell every single person the first time they meet with me in a consultation or in a session, I also have it in my documentation, is that everything they tell me is 100% confidential. But of course there are a few limits, as you know, for anything, and that's if I'm worried about safety. Safety means if I think the client is going to hurt themselves, kill themselves, then I have to report it, of course, to protect them. Or mainu lagda bhi client ne kisi ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ bullying ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, maybe they get so mad and they want to kill the bully or hurt the bully, then I have to report it. And of course, living in Ontario, child abuse. If I find out that some child is being abused, I have to report it. Last piece, very simple one, very straightforward, is if I get a note from a lawyer's office that, you have to give your paperwork, then I have to release it. Now, in my experience, this hasn't happened yet. It's a very rare occasions, but as you know, everything else, 100% confidential. Okay, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਾਂਟਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ. ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣ? Absolutely. So the thing is, we can't say that there's one type of person or age that doesn't get stress. We
all have stress. The main thing is ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ handle ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ. So I've helped families, whether it's husband, wife, or maybe they're having problems with their child, and we all have to sit together and communicate in a better way. The main thing though I wanted to mention about your last point is whoever my client is, that's my client. So jo parents bachche nu le aunge, that's my client now. I will have to keep everything confidential, because if I go telling the parents everything, bachche ne mere naal nahi ਗੱਲ ਕਰਨੀ, if the kid doesn't talk to me, the money and time is wasted. No help is being done. Of course though, if I'm worried about the child's safety or there's something the parents should know, then I will, with the permission of the child, help them tell the parent. So I take the confidence of the child and work with them to help them. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਇਹਨੇ 20 ਈਅਰਸ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਲਟ ਵਿਦ ਵੈਪਨ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਵੈਪਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? Absolutely. So I try not to turn anyone away that I can help, and that's the part of the consultation. So I get to find out what the client needs. I have worked with clients that were court mandated therapy. That's what you were saying. So court mandated therapy means as part of their saja or the conditions that's put upon them, they need to see a therapist to work through what's going on. Okay? And then sometimes I do have lawyers contact me as well, and they say, like the example you gave, husband and wife, they say, you know, they want to get divorced, but we think there's another shot. Maybe you can talk to them and help them mediate what's going on. So I can help them with that as well. Okay, so ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ? Yeah, we do have a card. It's called a credit card or debit card. Okay. Unfortunately, right now, psychotherapy and psychology services are not covered by OHIP. That's something that's slowly changing in our policies and things, but right now, patient has to pay out of pocket, and if they have, let's say, insurance from their company benefits, they can see if that will pay them, reimburse them back. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਆਨਸਰ ਇਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ 10,000 20,000 50,000 ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ $5 to $1,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? Yeah, so honestly it really depends on the situation. However, sometimes they need a few strategies, and that's a couple of sessions. My fee is $125 an hour for one person. If it's couples, it's a longer time, so it's 1.5 hours, and that's $200. But either way, it doesn't add up to very much, I think, if you learn the strategies on how to help yourself. Okay, so ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, we will be back soon. Thank you.
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ, MD ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ MD ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MD ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ MD ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? Yeah, absolutely. I mean, it benefits me and it benefits my patients, and I can tell you why. For example, if the patient is having some symptoms, my client, when I start driving, I get nervous. I start sweating and getting dizzy, like my heart is shaking, my breath is shaking. An psychotherapist, meaning the common psychotherapist, will say, do breathing exercises, meditate, think of this, think of that. Now, I don't know about you, but if somebody told me do breathing exercises when you're scared, I would say, I breathe all day long. How is that going to help me? Yes. The difference is, because I have my MD, what I will do is explain to them what's going on in their body that's causing them to behave this way, and how my suggestions is going to help them. So I won't just say, oh, breathe. I'll say, this is why you need to breathe. This is what it's going to do to your body. And this is how it's going to help you long term. I feel that if the client doesn't understand what I'm saying and why I'm saying it, they're not going to do it. So that's just a very simple example, but I always try to teach my clients, so even if they don't see me after some time, they're able to use these skills later too. Okay. So ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ MD ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ MD ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? That's a very good question. So both of us have the knowledge of mental health, meaning depression, anxiety. That's very common mental health, but all other ones. While we learn about medicine a little bit, they learn about medicine more. However, in terms of the galbat that we're going to do, psychiatrists, like any doctor, they ask the symptoms and they'll give you a medicine, and side effects they'll talk about. When you go back to them, same thing. How is the medicine working for you? It's not working, we'll change the medicine. So that's what a psychiatrist does, okay? And that's why it's OHIP covered, because they're doing medicine with the the patient. The difference is with me, I mean, let's say somebody has a divorce going on and they say, I'm depressed, I can't sleep, this and that. The psychiatrist could give them a medicine. I will help them figure out what to do so they don't need a medicine, or let's say they want to stop taking medicine, how they can figure things out. So I kind of teach the androgal, maybe their thinking needs to change, their mindset, those type of things I will do. And that's why unfortunately I'm not OHIP covered, but I think that psychiatry and psychotherapy can go together. In fact, a lot of doctors now are recommending, when their patients are having panic attacks or they're very nervous, or they don't, some people have health anxiety. I think I'm in a diet, doctor. What do I do? They keep doing tests. Every test is fine. Doctor might say this could be anxiety. You need to see a therapist, psychotherapist, so then I can work with them to figure out why they have this thinking and how to change it. Okay, so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘਟ ਜੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? Absolutely. So medicine can work with psychotherapy, or sometimes, depending on what it is, psychotherapy is all that they need. So I think, a lot of people are hesitant to take medicine because of side effects or what are people going to think and all of that. Sometimes it's worth talking to a therapist and seeing maybe that's all they need. So it might be worth it for them. ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰੈਮਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? That's a very good question. So I do have a website, saharacounseling.com, as well as anybody going into the medical office or going on website, they can, my direct number is there, and they just simply pick it up and call me. I will be picking up and I will arrange an appointment for them. The other option is, these days everybody text messages or emails, they can do that as well, meaning no referral is needed. You can contact me directly, or let's say you're calling on behalf of somebody, a relative or your child, you can call on behalf of them and book an appointment. Sometimes doctors do send me referrals, which is great, because their patients have had help, but it's not necessary. You can directly call me as well. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੌਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? Yeah, absolutely, because this is behavior that you're describing. Things like sleeping or how they're acting with other people, how they're eating in school. This is all behavior, and that's what psychotherapy does. We try to figure out what is causing this behavior. So, for example, if your child is no longer participating in things as much, if they want to come see me, I would talk to them in a way that works for them and figure out what the source of the problem is and how we can fix it. And I will mention that sometimes I get calls from parents who want to bring their child in, but the child does not want to come in. And that happens. A couple of things. If they do come in and meet me, depending on the age, of course I talk a little differently, right? So with children, youngsters, or even teenagers and that sort of thing, we may play games like cards, drawing, that sort of thing, and of course you're not paying just for that, but while we're playing, I have a way to ask questions and get information without them knowing it's a counseling session, okay? So it's a very nice style strategy that I've made, that sometimes the kid feels like they just came and played with Fenny, but actually we did counseling. And the other option is, if your child is saying, no, main bilkul nahi aana, I don't want to come to counseling, there's still another way I offer. They can come meet me, the parents, and I can help them figure out how they can support their child. So maybe the parent will come to therapy instead. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? So for me, I do offer phone sessions. What that would mean is I would directly call the client based on the appointment time, okay? That's option one. Another option that I will be implementing, I've implemented it a little bit so far, is video conference. Everybody's on their laptop these days. So what it would be is we have an appointment time, and I would send them a link and they click on it, and now I can see them and they can see me, and we're talking to each other on the computer. That's a great way. For example, a person is sick and they can't physically get out of bed or they can't drive.
I have some clients who are scared to go outside. So these cases, video conferencing would be a great option for them. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? Absolutely. So the thing is, often when somebody talks about divorce, it's not an overnight decision, of course. They've been thinking about it for some time. So I've had clients come in that are, we're fighting a lot. Can you help us? Or we're thinking of divorce. What are our options? And then there's even clients that are divorced, but now they need to know how to manage things, maybe with their children, maybe their jobs, their finances, homes. So in all different levels of marriage, counseling can help them if they're willing to come in. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ SHARA SAHARA. So, our Canadians will think of Sahara Desert. I chose Sahara because in Punjabi, Sahara means help. Yes, I'm supporting you. So I wanted that jede vi manu mil gaya. If you come meet me or talk to me, I'm supporting you every step of your way. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? Yeah, so we'll have it, I think, at the bottom of the screen if that's possible. My number is 416-948-7744. And if you even come into BNC, for example, you can always ask the receptionist to connect you to me, or you can always call them and then get in touch with me directly. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 2895690124 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 6 ਦਬਣੀ ਹੈ, 6 ਦਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ $1000 ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 125 ਹੈ, ਈਵਨ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, MD ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।